আসসালামু আলাইকুম এন্ড গুড ইভিনিং। আইএলটিএস স্পিকিং কিউ কার্ডে আজকে আমরা আরেকটা নতুন টপিক নিয়ে আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে গিয়ে অ্যান ইন্টারেস্টিং চাইল্ডহুড স্টোরি, যেটা আমাদের 33টা যে লিস্ট দিয়েছিলাম সেটার মধ্যে আছে। আচ্ছা, আমরা কোন কোন স্টেপ ফলো করবো? এখানে আমার স্টেপ খুব একটা বেশি নাই। প্রথমে ইন্ট্রোডাকশন, তারপর হচ্ছে গিয়ে স্টোরিটা কি, তারপর হচ্ছে গিয়ে টেলার্স এন্ড দ্য মোমেন্ট, কে আমাকে স্টোরিটা বলে এবং কোন মোমেন্টে বলে, তারপর হচ্ছে গিয়ে প্লট, মূল কাহিনীটাকে একটু হালকা বর্ণনা দিব, তারপর এখান থেকে কি লেসন পেয়েছি সেটা নিয়ে আলোচনা করবো। ওকে, ইন্ট্রোডাকশন আমরা তো বরাবরের মতো থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। এখন স্যারকে এমন ভাবে থ্যাঙ্কস দিবেন যাতে স্যার পছন্দ, মানে আপনাকে পছন্দ হয়ে যায়, আপনার স্যারের মেয়েকে আপনার সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়, এরকম সুন্দর করে একটা থ্যাঙ্কস। থ্যাংক ইউ স্যার। In my childhood, I had plenty of story from my superiors. Superiors মানে কি? গুরুজন, যারা বয়সে বড় তাদেরকে আমরা superiors বলতে পারি। আচ্ছা, such as elder, among them, তাদের মধ্য থেকে today I would like to narrate one of the most exciting and memorable one. The title of the, আচ্ছা কি বলেছি, among them তাদের মধ্য থেকে today আজকে I would like to narrate one of the most exciting and memorable stories, তাদের মধ্য থেকে আজকে অন্যতম একটা মেমোরেবল এবং এক্সাইটিং একটা স্টোরি নিয়ে কথা বলবো। The title of the story is The Liar and Tiger. Perhaps this story is very common among all of the other kids of our country. সম্ভবত this story is very common among all of the other kids of our country. আমাদের দেশের অন্য যে বাচ্চা কাচ্চা আছেন তাদের মধ্যে এটা একটা কমন। টেলার্স এন্ড মোমেন্ট, আচ্ছা মূলত স্টোরি টেলার কারা কারা এবং কোন মোমেন্টে তারা স্টোরি গুলো বলেন সেটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো। বেসিক্যালি চা 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 তুই চার নাম জানে? আমার ফোনে চা দেউতি, ফালাই দিব মোবাইল ফালাই দিব। এই ইলা তুলো মারিস আদা দু পাইব। This story was told mostly by my grandma, although যদিও sometimes my elder sister or mom also used to tell us, even এমনকি very frequently, very frequently মানে কি প্রায় সময় আমার আলোচনাগুলোকে হুবহু আপনার মানে মনের মতো হতে হবে এরকম ভাবে কখনো আশা করবেন না। আর আমি জানেনই তো আমি হচ্ছে কি একটা এলোমেলো ব্যক্তি, তো আমি আপনাদের মনের মতো কখনো কাজ করিনি, করব না, দরকার নেই। বাবা স্পিকিং আমার এত মনের মতো দরকার নেই, আমি জাস্ট আইডিয়াটা কনসেপ্টটা মাথায় রাখি। স্যারের যে বকবক করছে এখান থেকে কিছু আমি রিডিং করে রাখবো, যা মনে থাকবে ফাইনাল পরীক্ষায় তা বমি করে দিব। এখন স্যারের ভালো লাগলে যদি স্যারের মেয়েকে বিয়ে দেন, সরি দুঃখিত,
স্যার যদি আমাকে কিছু মার্কস দেন তাহলে ফাইন। আর শুধু ছেলেদেরকে নিয়ে কথা বলি কেন, মেয়েদেরকে নিয়ে কথা কথা বলা উচিত। মেয়েরা ভালো পারফরমেন্স করলে আহ এক্সামিনার উনার ছেলেকে বিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব দিতে পারে না, এটা হতে পারে। ফুল কস্ট 5.5, no less than 5. Even very frequently, this story was used by our class teachers to motivate us. One thing I still vividly remember that there was a story in our academic book in class 3 about this story. আচ্ছা, এতক্ষণ পর্যন্ত কি বললাম, মানে কারা স্টোরি গুলো বলতো, বা এখানে আরেকটা জিনিস উল্লেখ করেছি যে আমাদের ক্লাসেও কিন্তু ইংলিশ বইতে ওয়ান থিং আই স্টিল vividly রিমেম্বার, vividly মানে কি স্পষ্টভাবে, একটা জিনিস আমার স্পষ্টভাবে মনে আছে, আমি প্রথম থেকে বলতেছি। বেসিক্যালি সাধারণত this story was told mostly by my grandma. এটা স্টোরিটা মূলত কে বলতো, আমার দাদিমা। যদি সত্য বলতে আমার দাদিমা আমি আমি দেখি নাই, কারণ আমার বাবা ছোট থাকতে আমার দাদি মারা গেছে। Although sometimes my elder sister or mom also used to tell us. Even এমনকি very frequently প্রায় সময় this story was used by our class teachers to motivate us. আমাদেরকে মোটিভেট করার জন্য প্রায় সময় আমাদের টিচার ওইটা ব্যবহার করতেন। One thing I still vividly remember, একটা জিনিস আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে, that there was a story in our academic book, academic English book বলবো এখানে, English, in class 3 about this story. এই স্টোরি নিয়ে ক্লাস 3 তে একটা স্টোরি ছিল। Before going to bed, I enjoyed it when someone told me. I heard this story maybe 100 times and I never got bored of it. I heard this story maybe 100 times but I never got bored of it. মানে এটা আমি প্রায় 100 বারের মতো গল্পটা শুনেছি, কিন্তু কখনো বিরক্ত হইনি। দেখেন আইএলস বুঝতেই পারতেছেন, ফুল অফ লাই, যত মিথ্যে বলতে পারেন। সো এই স্টোরিটা কে বলতো, কোন মোমেন্টে বলতো, সেটা আমি বলে দিলাম। ওকে, অলসো ওমা শ্রীলঙ্কাকেও দেখি আফগানিস্তান হারিয়ে দিবে নাকি আজকে। In rainy days, story worked very well to entertain me. আচ্ছা দেখেন কি বললাম, অলসো এবং, এখানে অলসো বলতে এবং বোঝাচ্ছে। ইন রেইনি ডেজ, বৃষ্টির দিনে, দি স্টোরি ওয়ার্কস ভেরি ওয়েল, এই স্টোরিটা খুব ভালো কাজ করতো টু এন্টারটেইন মি, আমাকে বিনোদন দেওয়ার জন্য। প্লট, এখন আমি প্লটটা বলছি যে এখানে আহ স্টোরির মূল ঘটনা, প্লট মানে হচ্ছে কি ঘটনা, স্টোরি এর মূল ঘটনাটা কি, মানে স্টোরি এর স্টোরি, স্টোরি এর স্টোরিটা বলবো। দিস ওয়াজ এ কাইন্ড অফ মিথ, এটা ছিল এক ধরনের মিথ, মানে কি কল্পকাহিনী। এ
cowboy lived in a village. Every day he used to ওরে বাবা আবার 6 he used to graze মানে কি গরু চরানো every day he used to graze on the field every day he used to graze cows on the field প্রতিদিন সে কি করতো মাঠে গরু চড়াইতো he had a bad habit of telling lie he had a bad habit তার একটা খারাপ অভ্যাস ছিল কি telling lie সে মিথ্যে বলতো very often প্রায় সময় he shouted tiger tiger and villagers came forward to rescue মানে কি উদ্ধার করা rescue him very often প্রায় সময় he shouted সে চিৎকার করতো tiger tiger and villagers came forward to rescue him but in the end there was no tiger the shepherd actually made fun of the people by telling lie the shepherd মানে কি কাউবয়টাকে shepherd বলা হয় মানে রাখাল বালক the shepherd actually made fun of the people মানুষকে নিয়ে একটু ঠাট্টা করতো by telling lie this went on এটা চলতো এটা মানে চলেছিল কয়দিন almost 3 days and people got bored of his doing আমি কিন্তু স্টোরিটার সামারি বলতেছি বুঝতে পারছেন আপনি যে স্টোরি নিয়ে কথা বলবেন এই স্টোরির তো সামারি বলতে হবে this went on এটা চলছিল almost 3 days and people got bored of his doing মানুষ বিরক্ত হয়ে গেছে তার এই কার্যকলাপে and one day a tiger really attacked him and being afraid where he kept shouting again tiger tiger however that day ওই দিন nobody came forward however that day nobody offered helping hand because কারণ they thought the cowboy was joking the unlucky boy finally was eaten by the
টাইগার। মূল স্টোরি বুঝতে পারতেছেন? এই স্টোরিটা কিন্তু সবারই জানা, যে একটা রাখাল বালক ছিল, সে কি করতো, প্রতিদিন মানুষকে ডিস্টার্ব দিত, খালি বলতো, কিছু হলে বলতো টাইগার টাইগার, মানে বাঘ আসছে বাঘ আসছে, বাঁচাও বাঁচাও, হেল্প মি হেল্প মি। মানুষ এরকম কয়েকদিন করার পর বিরক্ত হয়ে গেছে, মানুষ বুঝতে পারতেছে যে সে যোগ করতেছে তাদের সাথে নিয়ে। তো একদিন বাস্তবিক একটা বাঘ চলে আসে, আর তখন সে আবারও সেই চিৎকার করা শুরু করলো, টাইগার টাইগার, কিন্তু কেউই তাকে বাঁচাতে আসে নাই, কারণ মানুষ মনে করেছিল এটা জুকি। এ হচ্ছে কি স্টোরির প্লট, মানে প্লট মানে হচ্ছে কি স্টোরির মূল কাহিনী। এখন আসেন লেসন, এই স্টোরি থেকে কি লেসন আমি শিখলাম। The story is always special to me because কারণ number one, firstly, this forbids মানে কি, বানানটা ভুলে গেলাম না। আচ্ছা, দিস, এটা দিব না, ইউ আর দিব না, ম্যাথস খারাপ করে দিয়েছে। ফার্স্টলি, প্রথমত, দিস teaches us not to tell a lie in any situation, as যেহেতু it may lead to an outrageous situation. আচ্ছা দেখেন কি বললাম, এই টপিকটা সহজ, তার মূল প্লটটা বর্ণনা করে দিয়েছি। দিস স্টোরি ইজ অলওয়েজ স্পেশাল টু মি, স্টোরিটা আমার কাছে খুব স্পেশাল বিকজ ফার্স্টলি দিস টিচেস আস নট টু টেল এ লাই ইন এনি সিচুয়েশন, কোন সিচুয়েশনে আমাদের মিথ্যা বলা উচিত না, এজ যেহেতু ইট মে লিড টু এন আউটরেজেস সিচুয়েশন, এটা কি করতে পারে, আমাদেরকে একটা বিপজ্জনক সিচুয়েশনে করতে পারে। সেকেন্ডলি, it was almost matching with the past ancient life of the people. It was almost matching with the ancient life of the people, particularly the village people. So whenever I recall this story, recall মানে মনে করা আর কি, it's, আচ্ছা দেখেন কি বললাম, দেখেন আমি আমার মতো করে গ্রামার ইউজ করতেছি, গ্রামার আপনি চেঞ্জ করে করে দেন, কারণ আপনার লেভেল অনুযায়ী আপনি দেন, টার্গেট অনুযায়ী দেন, ডাজন্ট ম্যাটার। সেকেন্ডলি, ইট ওয়াজ অলমোস্ট ম্যাচিং উইথ দ্য এনশিয়েন্ট লাইফ অফ দ্য পিপল, এটা আগের যে প্রাচীন সময়ের মানুষের সাথে একটা ম্যাচ খাচ্ছে আর কি ওই স্টোরিটা, বিশেষ করে ভিলেজ পিপল। সো whenever I recall this story, যখনই আমি এই স্টোরিটা মনে করি, it reminds me my village life, এটা আমার ভিলেজ লাইফকে মনে করিয়ে দেয়। আচ্ছা, থার্ডলি, যেটা হচ্ছে গেম, I always miss my grandma, I always miss who
told me this story multiple times. I always miss my grandma. আমি আমার দাদিমাকে সবসময় মিস করি, যিনি বেশ কয়েকবার এই স্টোরিটা আমাকে বলেছিলেন। আচ্ছা, আর কি দিতে পারি আমরা? Besides, আচ্ছা আর কি দিতে পারি? মানে এই যে গল্পটার আর স্পেশালিটি কি দিতে পারি? অলরেডি তিনটা লাইন দিয়ে দিয়েছি। কারো কাছে কোনো পয়েন্ট আছে? আমার দুটো পয়েন্টটাকে দিয়ে দিয়েছি। এখন মাইন্ডে আর কিছু আসতেছে না, তবে ট্রাই করি, কারণ আমাকে তো অন্তত 3 মিনিটে একটা প্রিপারেশন নিতে হবে, যাতে পরীক্ষা অন্তত 2 মিনিট কথা বলতে পারি স্মুথলি। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, সুন্দর একটা কথা মনে করছি, এটাকে আমি একটু মডিফাই করে নিচ্ছি। থ্যাংক ইউ। Now I have 2 daughters, and I feel this story is a good one to tell them so that they can also get a positive lesson. দেখেন তো ঠিক আছে কিনা? Now I have 2 daughters. আপনারা যাদের নাই, আপনারা বলবেন ইন ফিউচার। আপনারা জাস্ট ফিউচারে বলবেন যে আমি যখন আমার বাচ্চা কাচ্চাদেরকে এটা বলবো। Now I have 2 daughters and I feel this story is good one to tell them. এই স্টোরিটা মোটামুটি ভালো স্টোরি তাদেরকে বলার জন্য, so that যাতে they can also get a positive lesson, যাতে তারা একটা ভালো শিক্ষা পায়। Actually, this sort of stories will always remain ever fresh in our mind until we grow older. আচ্ছা দেখেন তো কি লিখছি। অ্যাকচুয়ালি দিস সর্ট অফ স্টোরিজ, হ্যাঁ মোরাল স্টোরি দিয়ে দিয়েছি, এটা লেসন উপরে প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি। দিস সর্ট অফ স্টোরিজ উইল অলওয়েজ রিমেইন এভার ফ্রেশ ইন আওয়ার মাইন্ড আনটিল উই গ্রো ওল্ডার। আমরা একদম বুড়ো হওয়ার আগ পর্যন্ত এই স্টোরিগুলো আমাদের মাইন্ডে এভার ফ্রেশ থাকবে। এভার ফ্রেশ মানে কি? সবসময় সতেজ থাকবে আর কি। It also indicates how our children are different than the children of the past. এটা কিন্তু একটা সুন্দর একটা পয়েন্ট আমরা পেয়েছি, যে ইট অলসো ইন্ডিকেটস, এটা নির্দেশ দিচ্ছে, কি নির্দেশ দিচ্ছে? হাউ আওয়ার চিলড্রেন আর ডিফারেন্ট, কিভাবে আমাদের বাচ্চা কাচ্চাগুলো, বর্তমান বাচ্চা কাচ্চাগুলো একটু ডিফারেন্ট দেন দ্য চিলড্রেন অফ দ্য পাস্ট। আচ্ছা, আর্লিয়ার চিলড্রেন লাভ স্টোরিজ টু হিয়ার, but nowadays most of the kids watch time with their smart gadget. আর্লিয়ার আগের সময় কি করতো? চিলড্রেন লাভ স্টোরিজ, বাচ্চারা স্টোরি পছন্দ করতো টু হিয়ার, শুনতে। বাট নাও এ ডেজ, কিন্তু আজকাল মোস্ট অফ দ্য কিডস, অধিকাংশ বাচ্চারা
ওয়াস্ট টাইম, সময় অপচয় করতো মানে করে উইথ দেয়ার স্মার্ট গ্যাজেটস। এটা কিন্তু একটা লেসন। ওকে, another important fact is our former generation, আমাদের যে আগের জেনারেশন, were smarter orally। ওরালি মানে মৌখিকভাবে তারা খুব স্মার্ট ছিল। এটা কিন্তু একটা সত্য কথা। another important fact is our former generation, former মানে আগের generations were smarter orally, that is why they could please children like us in a world free from technology। শেষ, আর কিছু বাড়াচ্ছি না। লাস্টের যে পয়েন্টটা কি লিখেছি দেখেন, another important fact is, একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্ট হচ্ছে কি, our former generations were smarter orally, মৌখিকভাবে তারা ছিল স্মার্টার, that is why they could please children like us, আমাদের মতো বাচ্চাদেরকে তারা সন্তুষ্ট করতে পারতো in a world, এমন একটা দুনিয়াতে ফ্রি ফ্রম টেকনোলজি, অর্থাৎ টেকনোলজি মুক্ত একটা দুনিয়াতে আমাদেরকে তারা সন্তুষ্ট করতে পারতো মৌখিকভাবে। আর কিছু মনে হচ্ছে না যে আর কিছু বলা দরকার? আর কারো কোনো মতামত আছে? না, দে কুড প্লিজড হবে না, দে কুড প্লিজ, কুডের পর মডেল ভার্বের পরে মূল ভার্বে কোনো চেঞ্জ আসে না। এ হচ্ছে কি আমাদের চাইল্ডহুড ইন্টারেস্টিং স্টোরি। এটা ইনাফ। আলোচনা সাপেক্ষে দেখেন, এখানে কিন্তু ভিজুয়াল ডিসকাশন হচ্ছে, আপনারা এখানে লাইভে ক্লাসে আছেন, সো এতটুকু ইনাফ। যখন আমি এটাকে যদি আমি আহ লিখিত আকারে পাবলিশ করি, সেক্ষেত্রে আমি একটু নুন মরিচ দিয়ে এটাকে একটু চেঞ্জ করবো আর কি, তখনকার সময় তখন দেখা যাবে। ঠিক আছে, সো এই স্টোরিটা আলোচনা এতটুকুই থাকো। এ হচ্ছে কি ফার্স্ট পেজ। আচ্ছা, এটাকে এখন স্টপ করে দিচ্ছি, নেক্সট স্টোরিতে নেক্সট কি করে চলে যাবো।